Welcome back to day 3 reading challenge. Hi guys, எல்லாத்தையும் நான் வெல்கம் பண்ணுறேன். ஏன்னா நிறைய பீப்புள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டே 1 டே 2 மட்டும் பார்த்துட்டு டே 3 வந்து ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லைனா பார்க்காம இருந்திருப்பாங்க. நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பித்தாலும் we have to be finisher. நம்ம எதை ஆரம்பித்தாலும் அதனுடைய முடிவு வரையிலும் நம்ம போய் பார்க்கணும். வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறோமோ தோக்குறோமோ அது முக்கியம் கிடையாது. we have to be finisher. ஸோ எண்ட் லைனை நமக்கு ரீச் பண்ணும்போது வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களை நம்ம கண்டிப்பாக கற்றுக்குவோம். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் லைஃப்பை வந்து நம்ம வந்து லீட் பண்ணலாம். ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் டே 3 வந்து இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூ ஆர் பிளஸ்ட். ஸோ இன்றைக்கான டாபிக் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா how to stop wasting time and improve your personal effectiveness. ஸோ நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டைமு, நம்மளுடைய பர்சனல் எனர்ஜி வந்து நிறைய லாஸ் பண்ணிகிட்ருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதுக்காக ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம படிக்க போகிறோம், சரிங்களா? ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். The reason I research productivity is simple. I think that a productive life equals a happy life. Also, if you are more productive than average people, you will advance faster in your career. You learn more, you do more, and eventually are rewarded more. And when I talk about productivity, I talk about being effective because productivity doesn't suggest that you get the right things done. It just means you get a lot of stuff done, but that's not what matters. Effectiveness, however, refers to getting the right things done, and if you want to do your job well, earn money, live a meaningful life, or learn skills, that is what matters the most. Otherwise, you just run around in circles. You might appear busy, but you won't achieve anything meaningful. In other words, it is easy to do useless work that doesn't bring you closer to the outcomes you desire. ஸோ ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா லாஸ்ட் விஷயத்தில் நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வேணும்னா செய்யலாம், அது வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நம்ம ரொம்ப பிஸியாக இருக்கோம், நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதோட மீனிங் இல்லை அப்படின்னா அந்த வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை, சரிங்களா? ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்ருக்கீங்க, நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்குறீங்க. இட் ஆல் ஹேஸ் மீனிங் இன் யுவர் லைஃப். ஓகே கேஸ், ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம படிப்போம். Results matter the most. Practically, that means this. You might work for 50 hours a week, but if you do not experience any growth personally, emotionally, financially, you are not effective. People often ask me, where do I begin? To answer that question, I want to share one exercise that I teach in my productivity course, Procrastinate Zero. It's an exercise that I picked up from Peter Drucker's The Effective Executive to me. The Drucker is the first and best thinker when it comes to effectiveness of knowledge workers. Many of the books, articles, productivity tools, and productivity apps you see these days are all in a way influenced by Drucker, who essentially invented the term personal effectiveness. What you will find next in is a simple exercise from the Effective Executive, which I modified slightly to make it easier that you can apply to become more effective yourself. Step 1. Know thy time. I often hear people saying, I don't know what is wrong with me. I keep procrastinating. My question is, do you know thy time? If you don't measure your time, it's tough to stop procrastination or improve your productivity. Because if you want to manage your time better, you have to know where it goes first. Your money is not sufficient. If I asked you what you were doing exactly 1 week ago at this time, would you have an answer? There you go. How do you know your time? Keep an active log. Before I even have a real session with clients, I often ask them to keep an activity log for 2 weeks. An activity log is exactly what you imagine.
in an hour by hour record of what they are doing throughout the day. The specific method you use for using activity log doesn't matter. The only thing that matters is that you want to keep a record for at least 2 weeks. Preferably, you want a whole month of recorded activities. I just keep a pen and a notepad on my desk, and every hour I write down the time and what I have done during the past hour. It's important to keep the notebook visible so you don't forget. Step 1 நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஸ்டெப் 1 நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணாலும் அதை மெஷர் பண்ணணும், எந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணாலும் அதை கேலிப்ரேட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அதை மெஷர் பண்ணல அப்படின்னா அடுத்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை வந்து நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது நம்ம நிறைய பேர் ப்ரொக்ராஸ்டினேட் ஆகும். ஸோ ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் ஆகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு நமக்கு தெரியவே இல்லை. ஸோ நம்மளுடைய டைமை வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ அதான் பார்த்திங்கன்னா ஆத்தர் சொல்கிறாரு. ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப் 2, ஐடென்டிஃபை த நான் ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க். This step is actually very simple. I just have one question for you. Go through all the recurring activities in your log one by one. What would happen if you would stop doing them? If the answer is all hell breaks loose, don't change anything. But if your answer is nothing would happen, you have hit gold. We all do activities that have zero return. I call those activities time wasters. ஸோ ஓகேங்களா, நான் ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க்ஸ் நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்த்திங்கன்னா அகைன் நம்ம பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு பயனை தராது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்ச உடனே அது எல்லாமே வந்து நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணணும். ஏன்னா அதான் ஆத்தர் சொல்கிறாரு, டைம் வேஸ்டர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணுறது நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ரொம்ப வீணடிச்சிடும். சரிங்களா? ஸோ ஸ்டெப் 3, eliminate the time wasters. Boom, that's it. Know where your time goes. Identify the critical tasks from the trivial tasks in your life and cut the trivial time wasting task that simple as. If you want to be a super effective person, you regularly keep a log. You don't have to keep a log for 365 days a year. Instead, do 2 stretches of 2-3 weeks a year. That's enough to keep track of your time and identify new time wasters. Also, the additional benefit of such a simple exercise is that it forces you to think about your daily routine. Often we start time wasting activities and they become habits. And if we don't become aware of pointless behavior, it's difficult to break those bad habits. I have found this exercise to be one of the most powerful things in productivity. Start now. Your activity log probably looks something like this. Insert time. Read Darius